Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is two component system by phase equilibrium. First of all, we start our today's topic. Let's take quick recap to our previous lecture. We were discussed in a previous lecture is sulfur system. There are four forms of sulfur: sulfur rhombic, sulfur monoclinic, vapor sulfur and liquid sulfur. There are curves also available, and for curve phase rule is 1. So degree of freedom is univariant, so either temperature and pressure must be fixed to define the curve. There are also triple point are present. For triple point, degree of freedom of the system is 0. That means F is equal to 0. That is called non-variant system. It means at the triple point the system in equilibrium condition. Now areas, there are lots of areas available. For area, F is equal to 2. That means bivariant. Therefore both temperature and pressure must be fixed to define the system at a point of area, right? So now phase diagram of two component system. Why two component system? Because two component present here, and water and sulfur system only one component present, so that is one component, and here two present. So all the phases of the two system can be described by two chemical constituent by the system is called two component system. Here for phase rule for two component system is F is equal to C minus P plus 2. Here two component, that means C is equal to 2. Suppose we have a one phase, suppose, right? Minus 1 plus 2, that is called 3. So this means to define completely two component system, we have to mention three variable. First one pressure, second one temperature, and another one is composition. Therefore, two of the three variable must be chosen for a graphical presentation. So phase diagram of two component system. How to draw the phase diagram of two component system? In order to present three variable pressure, temperature and composition by three coordinate axes at right angle, one needs space models. The space model cannot represent on a paper. We cannot draw on a paper like three variable in all axes, right? So to simplify the phase diagram, it is an usual practice to chosen of any three variable and assuming the third to be constant. એટલે કે કોઈ બે વર્સિસ જ આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકીએ અને ત્રીજાને કેવું લેવાનું તો કે constant. For example, we can draw pressure versus temperature, then we can take a composition as a constant. So we can have a following three types of curve. Here pressure and temperature curve, so composition must be constant. Another one is temperature and composition diagram, so pressure must be constant. Last one is composition versus pressure, so temperature must be constant, right? So classification of two component system. First one is formation of simple eutectic. So what is eutectic? You can focus on a pronunciation, eutectic. In this type, the two components are completely miscible in a liquid state but do not react chemically. Right? એટલે કે કોઈ બી બે component છે એકબીજામાં મિશ્રણ થશે but chemically react કરશે નહીં, એટલે કે કોઈ નવો compound generate કરશે નહીં, only miscible. So the word eutectic has been derived from the Greek word and eutectic, which means easy melting. એટલે કે easily melting થઈ જાય તો એને શું કહેવાય? simple eutectic મિશ્રણ, right? Solution. So easy melting refers to the lowest temperature of melting. Easy melting છે એટલે કે નીચા તાપમાને બી એનું melting થઈ શકશે, right? So another one is binary alloy system from one or more compounds with definite properties. What is alloy? I will give you an introduction of what is alloy later. So formation of compound with congruent melting point. When it melts at a sharp temperature to give a liquid of the same composition as that of the solid
એટલે કે પહેલાં કોઈ જે સોલિડ હોય એ શાર્પ ટેમ્પરેચરે કેવું થઈ જાય, મેલ્ટ થવા માંડે અને ગીવ અ લિક્વિડ, એટલે કે આપણને લિક્વિડ જોવા મળે. પણ એ લિક્વિડ કેવું હોય, સેમ કમ્પોઝિશન, એટલે કે એનું સેમ કમ્પોઝિશન સોલિડ જેવું જ હોય કે જેમાંથી આપણે લિક્વિડ મેલ્ટ કર્યું હતું, રાઈટ. સો ધ ટેમ્પરેચર એટ વિચ સચ કમ્પાઉન્ડ મેલ્ટ્સ ઇટ્સ કોલ્ડ કોંગ્રુએન્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, એટલે કે જે ટેમ્પરેચરે, જે તાપમાને એ સોલિડમાંથી મેલ્ટ થઈ અને લિક્વિડ બને તો એ ટેમ્પરેચરને શું કહેવાય, કોંગ્રુએન્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. With incongruent melting point, if on a heating it decomposes at a temperature much below its melting point and forms a new solid phase, એટલે કે કોઈ બી સોલિડ અને હીટ કરો તો એ ડિકમ્પોઝ થવા માટે ક્યારે, તો કે એનું જે રિયલ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એના કરતાં બી નીચા તાપમાને જો એ મેલ્ટ થવા માંડે અને ન્યૂ સોલિડ ફેઝ મળે. And those liquid state has different composition from that of the original state, એટલે કે આનું કમ્પોઝિશન ઓરિજિનલ સોલિડ જેવું નહીં હોય, કોઈ બીજું જ કમ્પોઝિશન હશે તો એને કયું કહેવાય, ઇનકોંગ્રુએન્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. ધેર આર ડિફરન્ટ ઇન અ કમ્પોઝિશન while congruent melting point માં સેમ કમ્પોઝિશન. The decomposition temperature is known as a transition, or you can say meritectic, or you can also say peritectic temperature, right? Now formation of solid solution, a binary system in which two substances, especially metals, એટલે કે કોઈ બી metals are completely miscible in a both solid and liquid state from solid solution, so their mixture takes place in the atomic levels, and this is happens only when the atomic radiation of two metals are not differ from more than 50%, right? So now what is alloy? Alloy introduction. Generally metals are insoluble in ordinary solvent like water, alcohol, but a metal can dissolve in another metal in a molten state forming a homogeneous liquid mixture. કે જનરલી કેવું હોય છે કે ઓર્ડિનરી સોલ્વન્ટમાં, વોટરમાં કે આલ્કોહોલમાં મેટલ આપણે ડિઝોલ્વ નહીં કરી શકતા, તો મેટલ શેમાં ડિઝોલ્વ થાય, તો કે બીજી મેટલમાં, અને એ મેટલના મિશ્રણ બને એને શું કહેવાય, એલોય. So this on cooling solidify to a solid mixture called an alloy. So most of the metals can mix up in all properties forming a alloys. For example, tin and lead. Alloy are formed not only by metals among themselves but also by metal and non-metal. એટલે કે metal and non-metal થી બી alloy બની શકે. From the above explanation, it is clear that an alloy contains at least one metal. એટલે કે alloy માં at least one metal તો હોય જ. So definition, an alloy is defined as a homogeneous solid solution of two or more different elements, one of which at least is specially a metal. એટલે કે હોમોજીનિયસ સોલિડ સોલ્યુશન જોવા મળે બે કરતાં વધારે એલિમેન્ટ્સનું અને એમાં એક તો મેટલ હોય જ. So alloys containing Hg as a constituent element, so it is called amalgam. If alloy માં Hg present હોય તો એની ટર્મિનોલોજી કેવી થાય, તો કે it is called amalgam. So what is the characteristic of alloy? So alloy are harder, good strength, less soft, malleable and elastic. Alloys have a low electrical conductivity and low melting point than pure metals. So here I give you some example. So why we need to making alloy? What is the purpose of to making alloy? Alloy શું કામે બનાવવું જોઈએ? એની જરૂરિયાત શું છે alloy બનાવવા માટે, right? So to increase the hardness of metal, તો કે મેટલની હાર્ડનેસ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે alloy બનાવવું જરૂરી છે. So generally pure metals are soft. You all know કે પ્યોર મેટલ હોય કેવી હોય, સોફ્ટ હોય, જલ્દીથી તૂટી જાય, બ્રેકેબલ. બટ ધેર એલોયસ આર હાર્ડ, તો કે એલોય એમાંથી જો એલોય બનાવવામાં આવે તો એ અનબ્રેકેબલ છે, હાર્ડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ગોલ્ડ, આપણે એકલું ગોલ્ડ નથી પહેરતા, ગોલ્ડમાં શું હોય તો કે કોપર. ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર આર સોફ્ટ મેટલ, ધે આર એલોયડ વિથ કોપર ટુ મેક ધેમ હાર્ડ. Addition of 0.5% arsenic makes lead to hard and used for making bullets. To increase the strength of metals, pure metals have a less strength than their alloys. એટલે કે pure metal ની strength કેવી હોય, ઓછી હોય. That means we need to become alloy. For example,
Pure iron metals has less strength, but when alloyed with carbon has more strength. The lower of melting point of metals. Alloy makes the metal easily fusible. For example, wood's metal and alloys of lead, bismuth, tin and cadmium metals at 60.5 on Celsius, which is far below the melting points of any of these constituents of metals. So this is for today.